This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mpadde ka interview kalungi mama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe naagenda n'emmotoka nga neekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakukola nti olinayo wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti simanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed affe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga baakufunye dda nice. kati omusajja mugenda ku nyamunyamu luseke nyamunyam sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice kwetwala dakiika nga bbiri kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwere helumeti yino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery kwano tugende boosi omutuusa bulungi eyo ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. Kati you can imagine omuntu wa bulijjo what they go through a day to day person atayina insurance nga muntu abadde avuga boda nafuna obuzibu then this happens because those are the untold stories you don't know that happened there. And if people were to come nagamba I'm nice experience yangu weti yemulago yali weti you may not believe nagamba nzibandeka okukitanda waliwo omwami era we bantwalirayo bamulekaawo he bled to death twali era muzeeyi wange kyaki wako testimony twali naye era bamukubya najja ne bano ne mukyala wange ne bajja omusajja bamulekaawo mu casualty yali wali eri wansi nga bamuyitako buyisi nga naye omusayi gumutonnyako. Next thing you know, they were just passing. Actually, I can even get you the date. I remember very well. Nga he's bleeding. I don't know. Nga atudda obwatyo. Till eventually, bagenda mukonako bwati nga akola bwati. And the guy died. I cannot get that picture out of my head because I saw it myself. Nali walinga nize because ninawo kakasere amamufuni gundi kali katukoleko. But this man came. That's what happened. It really bothered me so much. Nengamba kati omusajja ono abadde alina chance y'okuwona. But just because bamuyitako nga tebalina kye bakola. They didn't do anything. Bamugamba gwe tuwuliraawo. I feel bad kubanga nze nafunako ebantuuza Katani before I went to the other side. So these things happen every day. It happens every day and it's really sad nti kyaffectinga omuntu wa bulijjo. And I learned the hard way. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities.
munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gw'alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga. Ale Luzungu kale Kasuku tujikole sawa namba Luzungu. Luzungu tugenda muzare kujira kutoka nimbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange. Abakyala abo boolaba babbi abakyala werezo omuyomba enyembuto Katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista Biblia mu detergent. waliwo wanangaali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ngenda kuba njogera mpola mpola because it is not business as usual. And tusinzidde wano ku layout interiors, the interiors of tomorrow. Era nga bolaba emabega wano tulinayo ze bayita flower vases. Kansumbu wanzimanyi nga pots. Naye flower vases. So zikoze background. So if you want some of this beautiful stuff, ojja kuba oyitirako wano ku layout interiors, the interiors of tomorrow. Tusangibwa wano Bukoto Ntinda Road, just next to Lighting City, opposite TMT supermarket. Nsanyusa okulaba. Nsanyusa okusekera ugamba otya? Kuyite mwami Kasuku, mwami Isaac. Mwami Kasuku. Mwami Kasuku. Nsanyusa okutobuyisi Kasuku. Ompadde permission? Yeah, tutabuyisi Kasuku. Kale nianziza. You know what is challenging me? Ne ku Sunday we twali twogera what challenged me is that you can still put on a smile. I've been through a lot, so yes. So that the fact that you can still smile, it bothers me. Olave, in every situation, however hard it is, there's somebody going through worse. Wow. So you look at somebody below you, no gamba at least konze. Namenye kachigere kino naye sobola. Bebanga linamala mu ddwaliro. Nalaba jenno bani batimaka amagulu. But me, unfortunately, Katonda yansasira kati. Fortunately. Fortunately. Yes. Katonda yansasira. Sobola okukola ki? Sobola okutryingako n'embeerawo. Soko buze ku bantu atula n'atuwuliriza oba wulire n'amannya go. Abatulaba n'abatuwuliriza nze amannya Bapita Mugerwa Abdallah, bamu gwe bamanyi nga Haji. Ndi musajja nali wa business, nakolako ne ku parliament. Nsanyuse nnyo basinkana Kasuku Live. Era omwami ono Kasuku musanyuse nnyo kusinkana. Nkwagala nnyo ne muganda wange oyo. Wenenge nembandi down oluso towalaba daliko mu ddwaliro nga ndi mulwadde. Naye oba okuscrollinga bwoti oteekayo akantu n'oseka bakuwulira eri ng'oseka kati kiki koza omusajja alina kaataddeyo leero omusirike kuba ekyo njagala kwebaza. You don't know what you're doing.
But thank you very much. Thank you. Thank you. Yes. Now, you told me your story. It is, of course, after story ya Muchala Irene Mulyagonja. Yes. Yatambudde about Mulago Hospital and everything. Yes. Ku Sunday, as I was going to shoot with Bina Baby and Dodo, actually after. Yes, it was after. Yes. Yajja. Nangamba, I have a story to tell. So akatinike yangamba ko nange teyagingamba yonna. Na akatinike yangamba ko nenga no, it's a story worth bringing here. Abantu abasinga emirundi egisinga bangamba nnyo kansoke nkuyitiremu mu story yange nomuga ntebe onoogimpitiramu. I'm not going to be eager to listen to all of it. Ate nga nange ngiwulira nga ate bali be bagiwulira. So I want to have the same experience nga bali abagikola ki. So what is the story? Okay. Kyasookera ddala nze nakubibwa babbi. Wakubibwa ababbi? Yes, bwe bamenya okugulu. Oba ojjukirako ebiseera abantu abaakubanga abantu etteke. Last year ku clip obwatamba nabasamanga abantu tteke. Yes. Waliwo twalabe yakuba oli tteke. Poliisi ne baggulako olutalo. Exactly. So I'm one of the victims. Abakatambula kale akali ku Buganda Road. Yes, nalina mukyala wange. Okay. Ne batulumba, ne bankuba, ne bamenya ekigere kino kyolaba. Kitegere ku kumenyeka kuno bwenti. Kakati bino ebintu bino birungi ebyokuyiga bibiri nti one nti we bankubira naine emmotoka yange naye emmotoka eyo yaliwa yali wandegeya kyolo omukyala yangamba kitogenda tujja tulinya kaboye tugifunira okuva ku case clinic okutuuka ewandegeya it's not far nangamba Abdallah siri comfortable, let's take a board. Nemugamba omukyala wange mu Ethiopia nemugamba let us walk exercise era ekyo ekintu yakizijjukiza nga we are taking a board tuba tukyalewo ne bankuba ovubuka ne bajja ne bankuba ne bazijjako essimu ne bagitwala ne bamenya okugulu bakubira ku case awo ku case wennyini wabweru wa case. That's why it was the time sawa 10 ez'akawungeezi like this around this time we bankubira yes mukyala wange naleekaana help my husband actually nze ekinkubya kutaasa muntu but yeah ekiripo we bagezaako okunkwata bonna kuba bali bavuuka nga 8 ne mbaddukako kati nalina mukyala wange nga ndi mabega kati 3 steps ahead nezijukira omukyala mulesi mabega of course nemanya nti bagenda mukuba kwe kuddayo okumutukako we bati nga ologoyo mulago gwe bali okukuba ebikonde ogezaako mubajjako we bati ne banyiga nnyo kwe kunkwata ne bankuba actually okummenya kwange I was helping somebody gwe bali bakuba nze me had gone successful era otuna video bagati kitewadduka basajja wali bavuddemu nagamba nedda ekisooka kirabika batya mu katami kuba nkafuluma nga nadduka 10 nendeko omukyala ne bamukuba logically it doesn't make sense. Yes. It does not make sense. So nze nenzirayo kola ki unfortunately natuuka omutaasa ate nendaba nga waliwo gwe bakuttaawo bali mukuba tteke nemugandeda ne basindika eri nkwate omukyala tudduke awo we bankuba engwala awo ne banjikira ne banninya ne bamenya ngavuga piki ne bakira ku Bombo Road no waliwo akakuba kakkirirawo ngobanye awo bya happeningira bonna ne badduka no saa 10 banga bane waliwo Buganda Road Primary School eri awo bane baleekaana help him mukyala wange nakuba enduulu help my husband nga tewali no keskiniko lo boda stage eri awo ogimanyi just opposite ne avuka bonna bayimirira buyimirizi nga bakutunuulira and that is so common in Uganda. I don't know why someone steals your phone they see him rushing away and they just keep looking ne bakutunuulira batyo kati ne bamala okugenda omukyala n'ava eri kani imagine mukyala yava eri nagamba omusajja tumusitule ngenda okubaako nga asituka nga mpuli okunnyogoga nali simenyekangako nga mmanyi kusanyala de nsituka wengwa ngenda otunda wano ng'eggumba likoze ki lifulumye wano eno nga nkyasobola okuvaawo era bawubezi ne bansitula ne banteeka wali eri ku keesi awo n'omukyala ne banteeka munda gamba omusajja bamukubye aboda bonna nga bamukubye that's the thing I got. At the start of this week, CCTV footage of a man being attacked by a gang of young boys along Buganda Road made the rounds on social media. Whereas it was initially assumed that this was a recent attack, it's in fact an earlier incident that occurred way back in 2022. And the gentleman in question is Abdallah Mugerwa. Mugerwa still carries trauma of that dark encounter. Then they chased me. You saw in the video, they chased me. Like really much. Then one of them tripped me. I fell on the pavement, so he kicked me from there. That's where I broke my femur.
Amidst the attacks from his assailants, Mugerwa kept on praying for assistance from members of the public, but to no avail. In this attack, Mugerwa's femur was shattered and he has since undergone several medical operations to reconstruct it. Undergone 4 surgeries. 4 surgeries. 4. I'm yet to go for the 5th one. Mind you, these are very expensive surgeries that have not been working. Now, the people who worked on it on the first time didn't do a very good job, and it brought up infections. But he's yet to return to full health, and as such, he's now seeking support to get further medical assistance in Nairobi or Turkey. It's called bone grafting. So they eventually get the bones, they try and clean them. There's, you know, to make them a bit smooth, then they remove part of something from my back here, then they tie, I think, something there, then they can do that. Very well professional. But amidst his own struggles, Mugerwa is still concerned that such public attacks are now becoming commonplace. Mugerwa believes that Ugandans taking an active part in combating this crime will bring it to an end. People lack what they call social responsibility. As an individual, the spirit of Ubuntu, we call it Ubuntu, me, I did but the spirit of Ubuntu, feel empathy for another human. If they have knocked somebody, why should you leave them on the road? If they have beaten somebody, but you help. He also wants security outfits to up their game and bring more perpetrators to book. Ideally, me, when I saw there were around 17 people, there were 8 motorbikes, 3 people seated there. Those were many people there. So if they arrested 4, where did the rest go? So which means it's a result of what happened. So if it was stopped from the initial time, it wouldn't be happening now. However, 2 weeks ago, police revealed that it had started making arrests of thugs attacking the innocent and would continue investigating these crimes. Joyce Nagato, NTV Weekend Edition. Kati ekyokuyigamu kiri nti olabanga bakuba omuntu at least omuyambangako kubanga you don't know who you're helping. Nze okudde okunkuba nali ngezaako nze nakulira nti batukuza nti waliwo omuntu mu buzibu omuyambako naye nze we nagezaako ekyo unfortunately tewali ajja okunyamba. Kati so that's what happened in brief. Kati bino byonna ne bijjako ebyeddwaliro. That's why the drama yatandikira. Mugenze mulago bakusaba waliwo kye bayita CBC. Bakola blood count. Eyo yo yali etwala almost ennaku 2. N'oli omukyala yakyogedde. It is true. Irene Mulyagonja. Exactly, yakyogera. And these people refuted. They didn't even talk about it, but it's the truth. Kati waliwo endala bagiyita culture and sensitivity. Nga bagala kula oba ofunyemu ko infection mu ggumba eriyo. Eyo etwala wiiki ezo. 2 eba Katonda akuyambye wiiki emu. Naye manya nti ogenze mu ddwaliro waliwo omusawo gukoze naye appointment. Gogenda okulaba. Kati bwe bakola results ezo kati olina mulinda eri bagenda okufinding out ekikuluma. It is already too late. Normally, normal settings oba ogenze mu ddwaliro lyonna. N'oba ogenze wano Nakasero. CBC takes 30 minutes or 20. Wedde omusawo nakukola. But National Referral Hospital, it takes almost 1 day and a half okufuna CBC, which is very, very kati omusawo anakukolako ate nkyo osangawo mulala. Olitabaawo kubanga jukira shaft za njawulo. Oli abaawo mulala ate naye nga okay kantuneko kuneeno. Then n'ekyokulala nti kinayizeemu n'ekirala nti olaba once we don't fix this, we are going to have a big problem. Nti olaba Kasuku oyinza okuba ovuga emmotoka yo yokka ng'osobola okuvuga n'ogenda buli wamu when you have money. Naye once you have a challenge ekizibu ne kikutuukako oba ogwo and who comes to your rescue? Either boda man oba kabangali ya police. A case in point nti singa bakwata oyo I'll give an example. I don't know. No, mami yakafa wano recently. Mtabanyi wa Sodiru. If he had survived, who would be the first respondent? There would be the boda people there. Yeah. There was no ambulance there. Then waliwo n'omusajja nanyini Aponyi. You know Aponyi building? Yes. Walaba story we yafa? Yeah. Bajja kuko ne bamubika akaleesu. Actually banoonya in the abantu ku bbali bajje bamuwa akaleesu. Ideally there was nobody to help. Yeah. So this triggered me ngamba once we don't fix our health sector, these things comes back to us. You can be rich ngoli waka. But once you have an emergency, it comes back to you.
you as an individual togenda kati wali ogezako okubako ku simu ya 911 oba 999 ng'olina ekizibu you try it ogikubeko ng'olina oba just kigezeeko you see if it will go through. It doesn't go through. It doesn't. Ebuukako obuusi. It doesn't. It does not. In Uganda here. That is why they made the bakola statement to mufune namba zaba OC. Reason being the National Call Center sometimes gets flooded. Where is him? Ekomao. I know what I'm talking about. Kuba nafunako obuzibu. Nonjikubako teitamu. Obokitegera. But we are not all going to go to Mulago. You see. But some of... So what's your experience at Mulago? And how did you end up in Mulago? Because now I thought you were at Case. I went at Case. Yes. To be honest with you, by that time, when you call surgery by then, it was very expensive. The only option I had was to go to Mulago. Watch take it to Mulago, Walo, go to Bajita, trauma ward. Bossa, Bajita, boss, I think it's yellow. Ne younger, it's a different story. Sagala Jireta, I don't know how it is, but it's younger ye name is Ubiayo. That's the accident and no walo katebera yaba casualty, but walo ni jibakolera ku magumba. Njo eri bayitayo ku bossa. I think it's called bossa. It's a yolo obofunye anything to do with orthopedics. It's behind there. Kati okutuuka eyo. Katonda osabanga nnyo Katonda obengo ina musente. It's very very important nzina kiyiga. Nti bakutuusa eri ne bakubuuza oyimiridde otya. Nga wakutuuka ekigere kiri eri. Egomba liri bweru. And n'abasawo tebaliiwo. Jukira one thing I've learned with Mulago nti wabeerawo kibayita clinics. Inside. Yes, clinics either about Monday, ne Wednesday, or ne Friday. If you get a problem on Tuesday, bagamba it's not clinic day. Chances are will not find a senior you walk all nako. So you have to wait. Okugulabo your senior maybe on Friday. Mind you are in pain. Watch take it. Kati wotuukayo nga bagamba nti onotaliwo of course osanga oba interns. Me, I didn't know to be by interns. I thought balinga about doctor. So nabonga bageza kugamba tusobola okukwirako wabweru tujja kukwirako eno. Like they want to recommend you to their private. That is true. I will not bite it, but that is true. That's why they tell you. Even the doctors themselves, they don't mind to avoid nagamba. Nsobola okubatwalako bakolera eno oba we mulinda waneeno kigenda batwalira weeks 2 ku 3 okukolako. That is it. Naye, because you are desperate, you have to go with what they are saying. And the money is usually too much because this is life. If you send them, you don't mind it because of Faji or Fakuona. Watch take it. Then they try to work on you. The bagamba gendo oguleda gali no tolina teririwo. Tebadina bo. No tedi bakuwandikira I didn't move with it kabaweka tikabaka madagala nga 12. Nenga waliwo ngalimu. Nagamba esigade gendo ligule eri. Now me, the analytic is it is possible because of where I used to work and I had insurance before. Nekati once when nalekero kula jinali nkolera, then I came to see how the real world is, how people suffer on day to day. If you are putting on these things, osobola ogenda anywhere. Nibakola keri, but once you run out of insurance and cash, it is very very dangerous. Zinayiga ekyo. So we tried nengezako ne bakola ko surgery yasooka ne yokubiri negana. That's when I opted ngamanyi let's go to Kosu. There's a gundi. Yes. Yeah. So they also worked on the leg. Exactly. Yes. Because what I met there, it is bad. Ogenda mu trauma ward abantu abateekawo balinga almost abali kutaka. Wanga trauma ward bachiteka mbantu abalina like sort of like gumba lina mu infection ward. So you're all in that clique and the smell is terrible. Abateka ku cement nagamba no me see not being proud but I can't be here. Mulago nebaga you muvuge muntu aliwa ekosu. So that is what happened. But omukyala kyayogera ekyo kintu kituufu nnyo nti oyinza okuba maybe you a minister, maybe you were what, but once this happens to your immediate family or your relative, it's easy to move nti otambudde oyinaki. You have your you have your insurance, but do your children have it?
do yo jaja in the village naye agirina kati that's the thing nti kikomawo ku gwe ogenda kihandolinga otya nti once nze kyembadde nsaba nti if they can fix mulago itself va ku bineno nti bagamba nti eddagala gye liri which this is all talk but if they do an inspection an abrupt inspection negamba nze mwami Kasuku nzize ndi inspector w'amalwaliro ngenzeeyo ndabe what is on ground bintu bingi njo byosobola okulaba. I don't know how they will do that, but there is a lot of work. Nze siri musawo, but I had a first-hand experience, including my own child. Omwana wange yalwalako ne bagamba best neurologist ali mulago bagamba nti jangu by 7 you come by 7 omusawo atuuka saa 6 watuuka by 6 ali overwhelmed. It is one doctor to over 80 patients. It is true. This zinachiraba. So watuukira okukulaba gwe kusawa nga 9 agamba okay, that one okay, we'll see. And there's still understaffing. Understaffing is there. Ne walabo omuntu agamba no, they are downplaying it, but you go on ground, you do a specific inspection. A case in point, X-ray ye mulago, it is one of the best ya digital. Era ojikuba ekifaananyi kiba so clear, very very clear. This one I'm telling you. Naye ziri ezo ziri bbiri naye nti zikola alternative sola kuba zonna zikola omulundi gwe gumu eno weewumulamu balekawo eno inside nga yekola kati ne musimba line kuva ku macha mulinze yemu national jukira it's a referral national mtula abantu nga 5 mulinze yemu kati naye jukira webeeko ebajuumuza kati ne baga mulinde kencha nabala ne badda kweri. These things I didn't know I would experience them in my life. Ne I saw it first hand nengamba so kino kyekibaawo so I don't know what happening to who I don't know Gotukubira omulanga but we need to work a lot on abasawo baffe balungi much as but they are good, they are very good, but there's understaffing and equipments. You go there dagamba kino tekiriiwo nenga kiba tekiriiwo deliberately oba genuine kiba tekiriiwo because genuine. Now like why could they write you 10 medicines and they only have one? I think that goes back to the National Drug Authority supply chain ya erietya kati olaba mukyalo yagambye nti baawe baagala omukuba episo ya insulin ekitegedde yafuna obuzibu but she needed insulin nga musajja yeetaaga insulin but they couldn't provide. Niyo insulin ya sentimeka 3,000 shillings 13,000 tube eno gye ba feeding and I'm telling you I know feed yanusuka kaaga feeding tube eyo gye bamulinzaako ennaku 3 naku 4 a feeding tube genda n'ogenda ku pharmacy weziri ya kakaaga insulin short 10,000 ezo 3 omukyala yagamba nti in all her time omwami we bamugamba nga lindako and you know when somebody comes nga mulwadde zinakiyitako nti oluusi toba tosobola kulya so you need that feeding tube 2 oluusi oba yeetaaga insulin maybe I know obuzibu naye bagamba lindako ate yali mu 6B that's a private word I know it oyambuka wagula I know what it is it is one of the best gye bagamba nti gendayo naye the unfortunate bit of it nti ekyo kyamutuukako this is not somebody who's omuntu wa bulijjo this is a what? A judge. Do you know what that means? A judge okubeera nga this happened to her. She can go to any hospital she wanted, but she trusted the system. Nagamba anti kati kantwala omwami wange the other private is very expensive. Private is very very expensive. No genda eri egundi nakasero was just up. Ne otuuka sente kasukunze sente zemaze mu surgery 6 surgeries. I know what that lady was talking about. Era kyanu makubana I knew osobola okozesa n'okozesa n'owulira nga ate owulira otya haji ate ndi kubira Kasuku nti mpola yezeddwaliro and they know somebody who has been working. So you government, no, let us handle this. Can get at least to another where we would try and see that we can handle. Insulin short is 3,000 shillings. 3 eyo jiba jagamba omwami we jebalwawo mukuba for almost 2 days. Natuko kugwa mamanyi naka feeding tube.
akakakaga 6k and that is ogukaguzi wali ku first farm nainga they are not there era ya government baje ne bamugamba nti tekaliwo and omuntu ngakoze chawe now that is kati you can imagine omuntu wa bulijo what they go through a day to day person ataina insurance nga omuntu abadde avuga boda nafuna obuzibu then this happens because those are the untold stories you don't know that happened there and if people were to come nagamba mna experience yangu weti mulago yali weti you may not believe nagamba nzibandeka okukitanda waliwo omwami era we bantwalirayo bamulekaawo he bled to death twali era muzeyi wange kyachi wako testimony twali naye era bamukubya najja ne bano ne mukyala wange bajja omusajja bamulekaawo mu casualty yali wali eri wansi nga bamuyitako buyisi nga naye omusayi gumutonnyako next thing you know ngaba nansi bamuyitako they were just passing right actually I can even get you the date I remember very well ni bamuyitako nga he's bleeding oba pichi yali emukubi I don't know nga atuddawo bwatyo till eventually bagenda mukonako bwati ngakola bwati and the guy died nebaleteje nebamutekayo I cannot get that picture out of my head because I saw it myself nali walinga nize because ninawo kakasere ama mfuni gundi kali katukoleko but this man came that's what happened it really bothered me so much nengamba hii kati omusajja ono abada ina chance yokuona but just because bamuyitako nga tubaina kye bakola they didn't do anything bamugamba gwe tuwulirawo I feel bad kubanga nze nafunako ebantu zakatani before I went to the other side so these things happen every day it happens every day and it's really sad nti affectinga omuntu wa bulijjo and I learned the hard way no this lady what she's saying is the truth much as the hospital can come out it has to defend their image it's naturally it's PR everybody bloma bane PR it's damage control nti hatu akolaboti niyo muchala atakaliba can she lie do you think she can lie she cannot what she said is the truth is what Ugandans go through every day now kati ningamba akubanti it's not political nti insulin short of 3000 and nakaseka kakakaga wetubanga tukute sente let me say kale million nga 10 netubugula ntuziteka ntustocking how many people can survive on that and I don't think our government is really poor nditusobola okuferinga okufuna million nezwa bitano kandi tulikola stocking insulin shots. But maybe, you know, we've had stories in Mulago before where they say government supplies the drugs and these people steal the drugs. You've talked about them having their own clinics. Like you said, they recommended, at one point they were saying, you know, if you're going to wait here, it will have to be 3 weeks, but we can recommend you to a clinic, you know. Maybe that is exactly what's going on. We could want to talk about the services not being there. The insulin shots not being there. And in actual sense, they are there. But someone prefers not giving you the shot so that you buy it, you know? Because like when the ladies talked about the CBC, and I first saw the video on TikTok. So I was like, unless I'm hearing badly, like CBC. It is like CBC when I go to Span or Jofla here, within like 10 minutes. 10 minutes. The CBC is there. Out. And the chick was saying the CBC was taking like... So I'm like, true. I'm hearing like... 100%. You know, at some point I felt like, oh, the chick is lying. No. You want to test that? You go there. We full and go muradi. And then she said she was at Oba specialized what? Yadi go on the wachiji baita private. Ideally it would take faster. To do it is true. Nzendeke nyini yangi yatwala nako ezo bileke ya yangu wako kubanga muntu munene. So what happens when you do a CBC and a chikuru machili dependent on that CBC? Exactly. And we need to see it like immediately. So it comes back 2 days later. 2 days later. And you're dead. Exactly. Katondo wabaku yambi no surviving you live through it, the better. It actually I quarreled with it nengamba CBC raweti okutwala 2 days. Bagendo gifulumya bokubanga ziza bansaba bbiri CBC ne culture and sensitivity zali bbiri culture nebangamba yo genda mu week emu yo they told me factly week emu ku week emu n'ekitundu jagu ne CBC kosanche jakube fulumya but in my head my CBC takes 10 minutes ebe eze so omuntu azze ndi mulwadde
njagala kunkolera CBC bamanyi kye kinuma. I have to wait another 2 days. Meanwhile, which diagnosis am I going to get? And in Uganda, by the time you go to hospital, you're not doing well. You are not doing well. Exactly, you're not doing well. By the time wengama tikangende agamba alindako era nababuuza kati, what are you going to treat now? Ndi akatukebere what, but nagamba ogira ofuna painkillers. And nentunulya nengamba, is this really happening? But the things happen, by the way. They happen. Wow. They do. They happen. Government webe kuyambieko negamba nti kat like me, unfortunately, when this thing blew up, it blew up that story. It was on TV. I got nebagamba tugenda college, tugenda kuyamba tukuwe for further treatment. And I have to say, yeah, well, sure. It doesn't cause issues. I don't know. Okay, it was State House. Ibagamba no tulabe story wait ne wait tugenda college, tugenda kukolera treatment plan. That was when? That was I think 1 year ago. I think 1 year now. No, it's 11 months now. After the whole thing blew up, tugenda kutreating. Exactly, yes. Nagamba no tugenda muyambako because kyetwalaba kiri kimu nti ababbi baba bakubye. Oba if you become oba robbery n'olwala. Yes, bayinza bakwata, but the victim, what happens? You have to incur costs. And in our law, tetulina kintu kisobola kuyamba ofune obuyambi. Ndio baba kubye. Where is there a ministry responsible to kuyamba ba victim bakubye bati? Ideally it would be disaster, but it doesn't add to that. Disaster and preparedness. Because omuntu, am I free to say the name? No. Go ahead. It is okay? Yeah, because if what you're saying is the truth. Okay. Nti yali Salim Saleh. So he wanted to see how treatment can deal with victims. He found out that there is no inline system within the government. Tesobola okuyamba omuntu akolechi ajanjabwe. Nti yes, bayinza okugezako kunoonya bano be bakubye. But ono gwe bakubye oba omuntu gwe babbye ne bamufumita ekiso. Which assistant can government help in case there's treatment needed? So it is also a debate that happened there because I was there. There is no ministry or this that can help. The best thing was... So in others, they're saying there's no way government can help. There is no way government that can help. Wow. Unless if you are bakuyam out of sympathy, like me, I got sympathy. I was recommended State House in Nyambeko kugenda for treatment abroad. You went? No, I haven't. I didn't. That's why I'm still in this condition. They didn't. Now connections on is cutting off. So now okay, I'll look for money because all my life I'm used to things of coming you beg this. I go for my own treatment. As much as I was promised, they give you false hope to genda kuyamba. 1 year down the road, bagamba linda nothing. So you are stuck with a sick leg, and you cannot do what? Because you know the thing, and I think it's what pains most people, that before they come to tell you we shall help you, you have the hope. You're fighting. You're saying, okay, if I talk to this one, if I then when they come along, because definitely now this is State House, this is and the person who recommended me was Salim Saleh. After seeing your story, yes, I seeing my story on the news. Yes, I was with him. Got to the warning and do no. Nangamba no. Let State House handle your case. But at least bakulechi. So story yobe koma mawulire. Jino sala kunonya. Yes. Bakutwala jari. Yes. Then he's like, let State House handle. No, what he wanted to know is what really happened. Because Olava is not take his I think information doesn't reach there. Because he was really disturbed by that thing that happened. Nagamba, how can they beat somebody like this? Ngamuli security, mu town, like in it. Cham bothering Nagamba Nibakuba, like this is what Nagamba no. It's just that it blew, but this is happening every day about Bakuba, Nebanyaga, but Nagamba, are you serious? Nagamba, yes. Then the other action plan was Wabanga who helps? Yeah. Would we have a government or
Now, what will ideally be would be the Ministry of Disaster and Preparedness, but doesn't have that docket. Yamba victim because it is not streamlined anywhere. Nti wetufuna omuntu ba victim oba mukubi oba wa rape oba babbi bamuyingiridde oba chi oba bafunye accident oba something criminal. Ono gwe bakozeko what happens about the victim? We don't have it. Nti oba tumukwatiddeko treatment. It is through mercy. Omuntu ogamba nti amune oyo gundi tulabe story tumuyambeko. Oba nti wechiti. Oba omuntu yina okufuutinga bills ze nti ali mu ddwaliro webit. So General Saleh then recommended you to himself. Someone. Yes. Inside State House. Yes. You never heard from them again. They sent me emails. Said we are going to handle. They didn't. We're still handling. And the problem is the false hope. Nti wandi badde ogamba why kankole kino. But ibida na okuba nti nedda tugenda kukolako. Goes before you know it's a whole year. Before you know it, nothing has happened. But ideally, if they come out note tugenda kuyamba, I like straight people. Bangaza abantu binakoleranga mukama wange yali anyway. Office yali banga abantu bali straight. If you speak to omuntu batugenda muyamba, you let it be. It's the hope. It's the hope that pains. And this is not me. Techiri kunze. There are other people also. Nti nabo singa bali mu similar situation nganze. How are they helped? At least if they can streamline the government, yeah, nti gundo bafunye obuzibu, at least you can write in. We have a systematic way. No government, yeah, kino chikutukako tukira wagundi, kino chikutukako chikula wagundi. It is easier. So, you have done 6 surgeries so far. You ochari kukosu. Jemba dendi ne right now, mbade nagina Nairobi. Yes, because nti you know when you do multiple surgeries, walo tuka no government ya chirabika chikoze eche. You seek a more seek a more advanced opinion. Yeah. So I had to travel to Nairobi. Actually bangamba ndonga bagere Nairobi for an assessment. So I went and I got it. They told me the issue was igumba yetaga chibaita bone grafting. So they know this come, then they have to align it well and put antibiotic methods. Yes. That's for the rest of your life. No. Just after like 8 months, then in jam, then you're free to walk. Yes, that's what the opinion I got from Nairobi. Aga Khan. Then in Nairobi West, they said the similar thing. See. So what you wali. So kati ononya sente. Kugenda Nairobi. Sente zeta agiwa Kasuku. You're looking at how much? Bari bansabe that was Gumunya. That is like what? Gumunya is like 40 3 that's 6 12 37 plus Gumubiri, that is like 49 like 48 there. 49 yes. Roughly $50,000. Yes. Not 50. No, 50 million. No, 50, not 50,000. It was like 50, roughly like 50 million. Yes. Wow. Yeah. 50 million Ugandan shillings. Yes. Ziwetaaga. Kati awo bw'ogattako eya okugenda omayiza oli miliyoni nga 7. I think so. You on that journey? That is the journey I am on. Okay. Yeah. So, omwami ono story ye mugiwulidde. Nagambye abe mulaga awo ne mbagamba yesterday, I mean the other day when I was doing that show, kweri kuno eriko bafoot soldier. I first talked about them, then I did the story about Mulago. And of course, my sentiments were not so much towards Mulago, but they are about the nurses and doctors. Yes, yes. Kati nga bw'ogambye oli omusaayi gumugwamu gw'omuyiseko buyisi munnayuganda munno tomufuddeeko. It also comes back there. Eddagala we liba weeriri, why did you tell someone nti tulina ate wala osobola okujjanjabira? It doesn't make sense. Gufune ssente oba okitegeera. Kati ebyo byonna yes, government erina paati gy'ezannya ne ffeffeffe omunnayuganda ku munnayuganda munno. Omusajja yagamba nti if we don't develop a central nervous system where we
all feel each other's pain. Yeah, exactly. Yeah? Kati bw'otawulira bulumi bwono kati olunaku olwaleero yeetaaga miliyoni kumpi 10 okumanya nti yagenda ne bamujjanjaba n'asasula waanaabeera because bwe bamala okukola ebyo byonna ate oyinza okusanga okyalina okubeerayo omwezi nga gumu just to be around in case of anything. Then when they say now you're good to go ate akomewo wano oba okitegeera kati era n'ekyo kye nali ŋŋamba kukya okulumirirwa munnayuganda munno oli gw'oyagala okubbako ekintu ate waki omukuba okitegedde ekikonde kimu ibiri bw'ata ate muleke kati gw'omulese omulinnye erinnye essimu ogitutte sente ozitutte ate n'omuleka ate muki kuba tosobola ekyokkuba kibi ekyokubba kibi naye ate tomulekera mu mabanja. Nina family nina abaana nina ba dependents olwo emyaka gy'otuukako nga there's what they expect from you zinatuuka ekiseera nga nkola sente zange nzirina you're comfortable. Very comfortable n'omukyala wange nina abaana ne bazadde mbaweerezayo akasente even the extended family because olaba once you waliwo chain ebaawo eri indirect nti omuntu akulyako indirectly naye omuntu wakumenya akuzza ku zero nze nali mazze ebyo nga mmanyi my life is set but that is all God's timing sometimes because me I'm a Muslim bamanyi nti kikyula kituukako kujjako Mungu awayageze kati lekidda kuba n'abaana bakuba why do you beat somebody to that extent? Why would you n'okuba omuntu like n'omukuba Felix mutabanyi wa former Attorney General bamukubirawo Nsambia he died instantly zinali mmanyi era okebera akamwesigwa Felix the story was there, it was even in Monitor bamukuba n'afa nenga kye kyamukubya Kasimu basanga mulambo ge mulagaawo waliwo no bishop ono mujukira lya jogging awo ne bamukuba teke mbo banoonya sente. That's the excuse. But ideally nze sibangamba abantu nti olaba nti you be on TikTok nolaba abaana baligezako kutunda bintu byabwe you scroll a page like this oli agamba nze ntunda bino tebalina gwe bakosezza kati singa abantu bonna bagamba batalina mirimu because their argument was when the interview yavaga agamba abaana tebalina mirimu kyova bakuba. Ideally if everybody who does not have a job yada kushuti nakuba to be total chaos. Yes. But it is just indiscipline. Oli n'agamba nti ayagala kuba akasima afune sente z'amangu akwata iPhone ebbe ayambaza abaana bankuba bali bambadde Jordan nga bambadde ne pale buliko busaze webuti. I don't know how they call those jeans. Nga nsale they were very smart. Nga ne pitch bavuga mpya. They come in the evening, ne bayisaamu ne bakuba abantu, they go back. So get rich quick. Gotamanyi Kasuku akulesa atya. Well, you have a family, you have children, you have dependents who are depending on you. All in the pretext nti they want money. Asingamba kale mpesi muyo. It is tough time. It is tough. Yeah. So nga mulina kyamusobola omuyambako. I don't know, are you open to fundraising for you? Anything that can be done? I'm open about anything that comes up. Honestly, Mr. Kasuku, I'm open up with anything that comes up. Because ideally, what I expected was maybe people would help me handle. Maybe the people had promised me. You try. Elsewhere. Yes, elsewhere. Bali baleke kubanga. Now bamanyi. Abantu nga balajanye wantu awo. I don't know, maybe they also have their own challenges. I don't know. But you know, like we always say, Zenange, some of the things why I don't deal with some, like I don't want dealing with government and you know some things around government and what is the hope. I don't want to say ntibalimba. Maybe nabo bafune bibakwata. But you know, if you tell someone techija soboka, it is easier. You know, but you can't say it's 11 months down the road, and you know. So what do you expect of the person? Mugambe tewali, you try another plan. So kati eyotulekeyo, if they get to see the video and they come in handy, well and good. Maybe God may be on your side. Genocide sees the video again and hakoga nti akati jangu. Actually, mate, kuba manyi bankola kudda. That is also possible. So because we don't know what is there, let us leave that at that. But those who want to help him, bakuba ku number chi? 0701 50 80 29 0701 50 80
29 ye mukulu Mugerwa Abdallah musajja musiraamu basawabba basajja bangaawo ku US Mall awo ku muzikiti mugamba mutya haji ogamba otya omwana tujje tumukwatireko awo ku muzikiti awo tuwekwatakwatamu mukulu Yasini Yasini awo baba Yasini betwekwatakwatamu nitutula omwami ono betusobola okubeera nti tumuyamba mwana waffe twesanga awo kyanja ku Sweetland Gardens nekintu akikwasaganya maybe abantu bayinza okuba tebamanyi bulungi kigenda mu maaso egyo emiggo osobola yimuka wekaawo kyaba mukwate bulungi naye emiggo gye gireete leeta emiggo gye oyinza okudda mu bina ate n'ogwa ate ebyuma ebirimu n'obikosa ate olwo ne lufuuka lutalo. So I just want you to turn around abantu balabe buli mpale gy'ayambala balina ogiyusaako balina ogiyuzaako awo ne balaba ekigenda mu maaso ndowooza omulaba kati wuuyo ali ku byuma kwatambulira alabe engeri gy'asobola okubeera nti abantu bange ba Kasuku Live kyemuma musobodde kyonna atandikira awo ate kyemmanyi ojjafuna yajjogga nti ekyo katukikole kyonna omulundi gumu Katonda gwokkiririzaamu Allah agenda kukolera ekyamagero tunagenda okuddamu okuwuliza mu wiiki ng'emu babbiri nti Akasuku nagenda ekyo ekikukakasa wano ogende bakujjanjabe ate olabe ensonga eyo bosobola okubanga ogikwasaganya kale neyanziza jjo muganda naye abantu b'emulago mutereezeemu nze sigenda kunenya management ngenda kusigala kuba naffe Nansi gwolinga ffe tosobola kugamba mulwadde mbu wano jjalwawo ono n'agira eri gavumenti kyetujjo gigambako kiri kimu mu stocking eddagala muwa abantu emirimu mubasasule tosobola kugamba nti omusawo omu ajja ku ssaawa 6 alina okulaba abantu 5 oba 7 kiriyali naye agenda otuuka ku muntu owaana ng'omutwe gukooye okitegeera kyeggamba naye bano abalala omunayuganda yonna gy'oli yisa bulungi munayuganda munno. Why should the CBC take 2 days? It is the only way fena ebintu ebitunyigiriza ebitubonyaabonya already bingi. It is the only way we can be able to survive through whatever we are all going through. But if already the economy is doing badly, the politics is hard, and then again you go to hospital, munayuganda munna atayagala insulin y'enkumi 3 ate osooke male kumusasula kugimuwa, it becomes a whole different story. But they say today is me, tomorrow is somebody, tomorrow is someone else. Ojja tuuka waawe emulago nze naliko kaawo twali tugenze kulaba musawo lumu edda ne jjajja wange taata wange yali akola mulago awo. He was a doctor ng'akola mu by'abaana. pediatrician. Tugenda mu ddwaliro doctor yali alaba abantu nga yali mukwano gwe. Nzijukira jjajja wange ng'amugamba ono mutaani wa gundi ne gundi. Omusajja nayefuula atatumanyi. Jjajja wange n'akaabawo amaziga. Kati nze oluusi abantu bwe baŋŋamba nti biki ebintu ebyo nagenda mbira, I think I was around P5, P6 there. Nga nkyali muto. I used to have some baby issues. So, and it was so weird. This is a person gwe baali bakola naye nga, you know, nga noona amumanyi beemanyi. Naye ng'oli taliiwo ono n'amwegaana, you know. So you don't know tomorrow. Leero omusawo oyo oyinza okuba nga gw'oli Nansi eyo. Enkya n'okeera nga maama wo ye yeetaaga obuyambi naye nga toliiwo. Ate oyinza okuba tewafa. Naye ng'oli ku kyeyo. N'obagamba genda olabe Dr. Mugerwa. Dr. Mugerwa n'agamba ebyo saagala bimanya. Njagala wano. Oba mujje kafa ku kakiriniki kange. Nga gwe wayisanga ki? Bali abalala. And when your mom dies, naawe era ojja kwevuma mulago. Kuba ate n'ono kyakoze naawe kyewakola ki? So singa tutandika okukola ebintu. One good deed deserves another. So this will come back to help you. I think that's what we have to say. I think so. Aba Mulago Hospital statement ya mwenade tenana kulwawo. Iyo nabagambye aba ebirungi Mulago byekoze
Osolo yita abantu 10 ne bajja. Naye ate kuba complaining era ku mulago abantu mutwalo nomala obanoonya. Ebirungi ndowooza birimu women specialized ba delivering eri. Eyo it is state of the art. Banga mchala wange gyazalira. It is very good. Even the way they treat obanga ali London. Women specialized bazalira on side then is separate. VIP. Ni sente za okuzalira milioni ezo. Naye you get world class. Kati ne walala okuzala kwa bwerere. Eno bakwa bwerere. Ndowooza I don't know. But the other one is gye bakolange nnungi. Oboshitegedde. Kati one is the digitalization also. Tuli so analog. Bakuwandikira kapapula we kati. So if you come back for a next routine, tebasobola kunoonyawa. So banga bandikebede Kasuku yajja olunaku yoti twamutweetinga kye. Like have you malwaliro gonna bakola? Yeah. Ne emulago ogendayo bakuwandikira kapapula kakadi kogenda nako. Kati CBC we kuyamba ne komawo kojena kati ne batankula bifayire ebyo ebingi banoonye babyekule. Kakati no gamba system basobola okwetinga system. Anyway. I'm telling you, these things happened. No paper record. But I also hope someone out there in government watches this and changes ring. Because with all the taxes people are paying, the reviews are not good. Behavior. Kale, until next time. Mubere bulungi. Mwelaba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange. Abakyala abulora bababbi. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yo kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange.